Okay, guys, now we learn about the factor. What is factor? Factor is one unit that calculate or that considering its direction, not only its magnitude. Magnitude means how far, how big, how high, or we call an amount of the unit. It's a scalar. Okay, but it has its direction also. Okay, what makes factor different from the other units? They have direction. It means it's facing north and facing right, or facing north, facing east, facing south, facing west, or facing or a certain degree, right? About 30 degree. Even if we have the same magnitude, they have the different direction. It means they also are a different units. Okay, so it's called a factor. So it's not only have magnitude, but also a direction. Arahnya jelas, ya, magnitude and direction. So this is how big, and this is talking about facing, or towards, or backwards, or facing something, facing what direction. Okay, so arahnya ya, ada besar di sini sama arah. Okay, that's about the unit of the factor. Now two types of quantities. First, scalar. Scalar has only magnitude, magnitude aja, adanya cuma berapa banyak gitu ya. So for example, the length of this book, for example, let's see here. So the length of this map is, for example, about 25 cm, 25 cm for the width, and the length is around 33. Okay, but can we change the value becomes negative 33 when I put from left to right? No. So it's called a scalar quantity. So length is a scalar quantity. Why? Because they don't considering the direction. Okay, but I am facing my face to the left and I'm facing my face to the right. It's also different, right? I punch for about 40 newtons to the left and punch same 40 newton to the right, still it is different. So it's called a factor. Okay, so factor has both magnitude and a direction. The example is displacement. So you have to differentiate between distance and displacement here. So I have the point. So for example, a car is traveling from point A to point B, right? And then from A to B, the direction is 600 kilometer. Okay, the length, or the length of the road between city A to city B is 600 kilometer. So we know that the distance is 600 kilometer between A and B, B and A. It's the same. But when we are talking about the displacement from A to B, you change 600 kilometer to the right. See? Okay, to the right, or east, or north, or south, or west, anything. Okay, we are talking about direction. This is the main idea of a factor. So if I have this, let's say the distance of 50 meter and another 50 meter facing to the other side, maybe the magnitude is the same, but the direction is different. So first, maybe it's facing about 45 degree, but let's say factor A, right? And factor B facing right for 50 meter. So they have this different factor. Got it? Jadi bedain ya. Jadi meskipun sama value-nya, magnitude-nya, they share the different units of factor because it's called factor. We consider the direction. Okay, itu idea basic idenya ya. So how do we represent the factor? A factor can be represented by a directed line segment. Directed line segment. Ada arahnya ya, direction. Okay, direction of the segment is direction of the factor also. So line segment is a factor, and the length is the magnitude. So ada besar, ada arah. Okay, here
So this is the magnitude. For example, it's about 10 cm. I don't know, but the direction will be about 30 degrees, 30 degree from the x positive. Itu namanya directionnya. Ini direction. Oke, ini magnitude. Okay, that's how you think of the magnitude and direction. Ada di satu kesatuan unit. So one unity of the units. Okay, that's all. It can be written as A itself, small letter for the line, capital letter for the start and the end of the points. Okay, so denoted by PQ. So we write factor. Ada ininya ya. We have the sign facing Q, P to Q. This will also different with QP, right? So what is the difference between PQ and QP? If QP, dia arrow-nya ke sini, right? So this is PQ, and this is QP. So from to, ingat ya, yang huruf depannya from, dari, ke. From to. This is start, end. This is start, end of the arrow, of course. Ada arrow-nya ya, arahnya jelas ya. So either we have the parallel factor, kalau dia begini, beda. Yeah, for example, this is A, factor A. So this is called factor negative A because it's opposing the direction with the same angle. Ya, apa paralel namanya ya. Untuk ini kayak rel kereta lah. Okay, next. So P is initial mulainya. Q is terminal point, akhirnya. Okay. Now, factor in Cartesian plane. So we can write the factor as the X and Y. Ya, ini factor notation. Coba kita lihat. So PQ can be written as 4, 3. Why? Because the X-axis is going to the right, 1, 2, 3, 4, and then go up by 1, 2, 3. So 4, 3. How about RS? RS going to the left by 2, right? So negative 2 and go 1. Go negative 4, go down 4, negative 4. Let's check. Done. Very simple. Okay, this is called, this is called a column factor. Okay, vektor kolom ya, vektor kolom. Okay, ini cuma notationnya aja. It can be written as 2, 4. Vertical. Ya, nggak boleh horizontal. Kalau horizontal kan point jadinya ya. So what is the magnitude of PQ? So if you want to see the magnitude of PQ, you just use the Pythagoras rules, right? Because it's made up of horizontal and vertical, and it creates a 90-degree triangle or perpendicular triangle or right angle triangle. So to calculate the magnitude of PQ, as simple as this. So the magnitude of XY is square root of X squared plus Y squared, that's all. Ya. Oke, kan PQ-nya 4,3. Right? Pakai ini aja, pakai apa namanya? Pythagoras rule. 5 units. Facing upright. Okay. There you go. That's how you memorize the general magnitude of a column vector is A equals X squared plus Y squared. Ini cuma tentuin magnitude-nya aja. Besarnya berapa? How big is the vector? Okay. Now, how do you add the factors? So we can add the factors. I think I give you the idea of adding factor addition. This is quite simple. Ini coba lihat ininya ya. So how do you add two factors all together? Ada rules-nya. Pertama, you tempelin si B-nya, ya, atau enggak either one ya, A ke B, jadi si startnya terminalnya si A, you tempelin sama startnya si B. Ini kan start and terminal, ingat ya, start and terminal. You tempelin terminal sama start, you tempelin jadinya somewhat like this, right? Salah arrow-nya. Ya, arahnya jadi begini ya, you pindahin, jadi digeser si A-nya ini dipindahin jadi ke sini, ya, right? And then this is A. I want to erase this, so this is A and B. So the start is at this point, and the last terminal is here.
So where is the vector? The vector is here. Startnya di sini. Nah, ini namanya A plus B. Oke. That's it. Coba kita lihat ya. Sama kan? Sih. Jadi yang ini sebelumnya, yuk pindahin. Kalau B-nya dipindahin boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sama aja kan. Cuman bikin triangle. Yang pasti we connect terminal of the first vector with the start of second vector. Nggak boleh terbalik ya. Tapi kalau mau terbalik ya kayak nggak ada masalah sih, cuman better jangan deh. Ya, A plus B is B plus A anyway. Tapi kalau negatif kan susah. Ya, so start of the first vector with the terminal of the first vector with the start of the second vector connect. You just connect that two parts, udah connected. And then what you can do now, pull the line or make a line from the start of the first vector to the terminal of the second vector. Jadi udah selesai ya. Jadi ini step 1. Di-connect dulu vektornya. Jadi ada dua garis yang beda, masih belum nyambung, itu sambungin dulu. Second, draw the line from start of the first V gitu ya. Jadi lawan ya. Jadi tadi kan terminal of first. Jadi sekarang start of first V to the terminal of second vector, second V. Ya, ini jawabannya nih. What I tebel-tebelin kayak gini, ini jawabannya. Ya, so that's how the idea. I will send this. Ini ada kayak catatannya ya, penting sih kayaknya. Kita harus tahu. Oke, wait, I need to make one more open word. I pindahin. Jadi vektor yang catatan tambahannya ya, additional notes-nya. Oke, next kita coba lanjut lagi. Ini vector addition ya. Kalau vector notation tahulah kayak tadi sebelumnya vertical align terus udah. Next ya udah dapat A plus B. Nah, so method 1. This is the first method. Why? How you ending point of the first vector A, starting point of the first vector B. Tapi dia lupa satu step. Satu stepnya apa? Udah deh. Ya sama ya. Jadi A plus B, you tinggal di add aja. Kalau A kan 2, 3, right? 2 and 3. Right? Go up by 2. Ini magnitude-nya. Kalau gambarnya tadi. Nah, ini kita sekarang mulai cari magnitude-nya. So, you add all the numbers and done. Right? You lihat deh. Kan dia ke atas 3, ke kanan 2. So, 2 and 3. How about B? Go to the right by 4, go down by negative 5. Right? 4 and negative 5. Ingat ya, jadi kalau up right itu positif. Kalau down left itu negatif. This is the idea. And you add all the numbers and without drawing, you still can find the answer. Just add the numbers, right? That's all. Now, we continue. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Yes? Itu 2-3-nya dari mana? 2-3 yang A equals 2-3 itu artinya apa? Gini, 2 kan ini X, Y ya, selalu ya, namanya vector formula kan X, Y. X-nya dari A from start, from the initial to the terminal, atau start ya kita taruhnya ya, start to terminal, dia ke kanan 2 kan, go right by 2, go up by 3. Nah, ini namanya go right by 2, go up by 3. Kalau B-nya juga sama, ayo pakai warna lain ya. I use the B, go right by 4, right? And jadi taruh di atas 4, go down by 5, right? So negative 5. Itu maksudnya. Ngerti ya, Anto ya? Ya. Oke, sip. I hope yang lain juga dapat idenya. Tadi saya juga lupa kasih tahu. Nggak kasih tahu detail ya. Ini jadi lebih detail lagi. Thanks, Anto, for the question. Tapi sebenarnya udah jelasin di sini tadi. Ya, nah ini nih. Ya, nggak apa-apa. Next lagi, kita lanjut. By its column vector, dapat jawabannya. Now, method 2. Nah, method yang kedua. Ini kayaknya sih nggak terlalu penting. Tapi saya juga harus ajarin aja. Sama jawabannya sih, sama. Tapi strateginya beda. Yuk lihat. Yang beda apa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kalau tadi kan ending point of the first vector is equal to starting point of vector B. Right? Kalau ini apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Starting point-nya sama. That's right, starting point-nya sama. They share atau put the starting point atau starting point of A
E-nya E kecil ya, sorry. Factor E itu E kecil, sorry. Ini detail banget, ini harus teliti ya. Jadi kalau huruf besar, capital letter, dia harus ujung sama ujung. Starting A is equals to starting B. Right? And then, starting A plus B is also equals to starting A plus B. Right? Nah, ini dia nih. Yang bikin agak ribet tuh sebenarnya ini doang. Ya, so starting A equals starting B equals starting A plus B. You startnya you gabungin, terus you bikin apa habis itu? You bikin paralel. So ini B paralel sama ini. So it has to be parallel. So we use what we call this as a parallelogram rule. Parallelogram rule. Oke, coba kita lihat ya. Starting point-nya sama ya tadi. Good. Parallelogram law or factor addition. Of factor addition. Jadi startingnya sama. Both factor and the resultant A plus B start from the same point. And the end point will be on the edge of the parallelogram. Oke, ini jadi arrow-nya ke sini ya. Oke, harusnya dijelasin, dibikin lebih details. Oke. Sama jawabannya. Jadi ini rules-nya ya sama, cara tampaknya ya cuma add aja. Oke, they share the same number, same drawing ya. Sama dia nggak ada beda tuh, lihat agak ke bawah, ke kanan, ke bawah 2, go right by 6, go down by 2. Right? Go right by 6, 6 dulu. Pokoknya atas X dulu ya, jangan terbalik ya. Bawah baru Y, go down. Now, ini apa nih? Oke, cara gambar-gambar lah asal-asal ya nanti aja. Oke, in general of any two column factor, the addition will be A plus B will be P plus R Q plus S. Bukan over ya, ingat ya, ini nggak pernah, ini bukan fraction, this is not a fraction, this is only a notation for the factor itself. Okay, and have principle, A plus B equals B plus A. Ya sama ya, A plus B equals B plus A kalau addition. Tapi kalau subtraction jangan sampai disama-samain. Ini nggak terlalu penting guys, not too important. Why? Because we know from primary that 1 plus 3 equals 3 plus 1, right? Now, ini dia. Simplify AB plus BC. Nah, ini harus lihat dulu ya. We have the drawing, but we still don't have the numbers or the arrow. Oke? Okay? Kita pakai triangle aja. Ada cara yang jauh lebih gampang guys, perhatiin ya. AB kan ke sini. Right, BC kan ke sini. Ini udah triangle kan? Ngerti gak? Because ending point of the terminal point of the first factor is the same position for the starting point of the second factor. Kan sama dia. Berarti ini langsung triangle. Jadi jawabannya apa? Start to end. Jadi AB plus BC jawabannya apa? AC, selesai. Oke. Coba lagi ya. Ini mungkin agak-agak bingung. Saya ulang lagi. Saya mau bikin di tempat lain. Kabur dulu dari sini. Kita coba lihat bikinnya di sini guys. Wait, I mau pause recording. Okay, so for AC to CB, AC here, right, and CB is here. And then what is the starting point? A, and the ending point is B, AB. So you can write AB plus BD for the rest. BD. Okay, where is AB? AB is here. BD is here. Right? So AB plus BD is AD. Okay. That's it. Or I have the simple way. Look, we have the same and same start, right? Yes? Itu AD karena A starting point, D end point-nya. That's right. Ini yang C ya, yang question C itu lebih kayak sebenarnya ada cara cepatnya. Ini saya lagi ajarin nih cara cepatnya nih Anto. Okay, A B as the end with the same start. So they share the same letter, right? And they share the same letter. And they also share the same letter for each. Lihat ya, sama ya ininya. Ya udah lu lihat langsung ujung sama ujungnya aja udah selesai. Itu shortcutnya ya. So shortcut, look at the ending point on the second factor and the starting point on the first factor. If they are the if they are the same, so you just look at the edges. Ujung sama ujung langsung beres. Ya. Sekarang ke slide 2 yuk. Kita lihat yang ininya yang kedua. Nah, ini ya, lebih susah.
somewhat lebih susah, tapi kayaknya nggak juga. See the Jamboard again. So you may use your Jamboard, or you can see from this, from our screen sharing as well. It's the same. Ya, kita coba lihat ya here. OACB is a parallelogram. Oke, kalau parallelogram artinya apa? Dia punya OA sama BC sama ya. Oke, so OA kan tulis ulang ya. Terus OB itu B. Oke. Now, how do you calculate BC? What is the BC factor? BC, since BC is parallel to OA, so BC is A itself. A juga. Ya, sama. And kira-kira yang sama kayak B siapa? Ada yang bisa jawab? Kalau OB berarti apa? Temennya. Temennya OB siapa, guys? Ayo, ada yang bisa jawab? AC. Yang mana, Sir? Temennya OB. Nih. AC. OB bakal sama siapa kalau di parallelogram ini? AC. AC atau CA? Beda loh. Ya. AC. AC ya, that's right. Benar. Jadi sama kayak AC. Hati-hati, you have to write the letter properly. Jadi AC sama CA itu totally different. CA itu negatif B, soalnya arahnya harus ada. Ya, we have the direction. So, express BC. Oke, BC udah ada nih, langsung ya. Ini question A langsung. OC, aduh, OC belum ada ya. OC kita lihat. OC, ingat ya, ujung sama ujung ya. So, OC can be written as OB plus BC, bener dong? Bisa begini. Bisa juga OA plus AC. Sama ya. Pokoknya ingat, ujung sama tengahnya sama aja. They share the same letter. Supaya bisa jadi OC. Intinya gitu. Ya, Ini jawabannya udah sama. nge-record ya, Sar? Record ini mah udah record kok. Ya, ini recording. Ya. So jadinya OB berapa? OB itu B plus, ini plus ya. BC itu A. Kalau OE berapa OE? A, ini B ya sama dong. A plus B sama B plus A, ingat kan associative rule. Oke, that's all for question B. Dan sekarang kita lihat question C. Ini sambil di-record ya, jadi tenang aja yuk, nggak usah bingung. AB, what is AB? Oke, A to B, asal tengahnya sama. Yuk mau AC plus CB boleh, ya kan? Ini arah sini plus ini boleh. AC plus CB, ya pick satu aja. Atau AO plus OB, ya anyway, anyhow. Sama aja, ya. Which one you want to choose? Up to you. I think I prefer use something with O. Udah, ini nggak, mau buang aja. What is AO? Ingat ya, kalau OA itu A, AO itu apa, guys? Kalau dilawan namanya apa? Negatif kan? Negatif What? A. Ulang ya. Kan OA itu A, right? Berarti AO berapa? Negatif A. Dilawan kan? Get it? Kan lawan arah. So, satu ke kanan, satu ke kiri gitu. One to the right, one to the left. So, it's opposite side. Okay, plus OB. What is OB? Okay, B itself. Plus B. Or you can just write B negative. B minus A. That's it. Sama aja ya, ini atau ini sama. AC juga sama, guys. AC apa? B kan? Kalau yang mau pakai ini. Minus A. Kan kalau ke kanan, A. Ke kiri ya negatif A. It's the same. Up to you. Lagi-lagi, I give you freedom to choose. And ya, bukan I give you. You can use your own freedom. B. BA. Oh, udah ada nih AB. Bener gak? Daripada yang mabok-mabok, mending AB aja. Jadi BA is negative AB. Simple ya. Jadi dilawan aja arahnya. So negative of negative A plus B. Kalau you udah jago, ya udah A minus B aja langsung. Okay, that's it for the explanation of the factor addition. Nanti you bisa lihat yang lain lebih gampang. Slide 3 sekarang ya. Nanti saya kirim PDF-nya. Tenang. Slide 3 coba you lihat yang di sini. Oke, slide 3. Nah, ini yang lebih ribet nih kelihatannya ya, kelihatannya aja sih. Coba yuk kita bikin. Oke, ini mana Jamboard? Copy. Agak loading soalnya dia internet based ya. Oke, let's try. Oh, oke. Hati-hati ya. OW is X, WR is Y. This is a triangle and it is not accurately drawn. Okay, no problem. Nggak digambar dengan akurat.
So what is M? M is the midpoint of OR, right? Oh, M di tengah-tengah nih. Oh, ya udah, gampang. Express OM in terms of X and Y. Kita nggak bisa cari OM dulu. Kita bisa cari OR yang pasti. Ya, you lihat ya. Kan ada OW, ada WR. So first thing first, define OR. Full dulu, ya. Jadi you mikir from the big picture. OR equals OW plus WR, right? Ini rules yang kita udah tahu sama-sama ya. Tengahnya harus sama. Oke. Okay? The mid part or the middle capital letter is same. Then, what is OW? OW is X. It's given on the question. WR is Y. Oke, okay. Ini udah langsung gampang. OR is X plus Y. Now, how do you express OM? Oh ya udah, you tahu OR ini kan X plus Y. Langsung ketahuan ya OR ya. Jadi OM berapa? Kan dikasih tahu half of it, midpoint, right? If midpoint, OM is half of OR. As simple as that. The magnitude are half of the bigger one. So half X plus, hati-hati ya, jangan tulis half X plus Y gini loh. Ya, you have to put the bracket. Half X plus half Y. That's for OM, for question A. B, WM. Oh, dia mateng loh. WM, gimana nih caranya nih? Again, don't get confused. WM nggak ada di gambar, coba lihat. Nggak ada di gambar loh. Benar kan? So if it is not in drawing, you have to put extra effort to draw WM. Okay? How do you draw WM? Udah tinggal ditarik aja. How do you add the WM? WR boleh plus RM no problem, atau WO plus OM. Again, my preference is always from O. Okay, WO plus OM. So what is WO? Ayo, ada yang bisa langsung jawab? Anyone? X plus half Y. Almost. WO terbalik loh. Minus X ya. Ngerti nggak? Soalnya kan OWX, berarti lawannya ya WO, berarti negatif X. Terus plus OM. What is OM ini? Half X plus Y. Right? Ngerti Anto? Ya. Oke, yang lain juga harusnya ini ya, let me know whenever you have any question. Ini agak-agak tricky aja ya, harus latihan lihat aja, jago-jago lihat. So negative X plus half X is negative half X plus half Y. That's all. This is the simplest form. Kalau you mau, ya udah gue malas lihat kayak ginian, ya udah gini aja. Ya boleh lah ya, up to you. Ini X-nya, Y-nya atur depan biar nggak jadi negatif. X ini. Oke, jelek banget tulisannya. Oke. Right, next. Try to look at the other question. Oke, yang terakhir. Ini nanti meeting kedua. Sebenarnya gampang. Nanti kita review-review singkat aja. Cuman ganti satu definition, namanya position factor. Kenalan aja itu. Oke, let's try for the next explanation. Kita lihat ya. Gedein sedikit. Nah, OR is... Oh, ini nggak ada O-nya nih. Mana O-nya? Udah, langsung mikir. Kalau you bisa mikir gampang, O-nya pasti di sini. Mana lagi? Nggak ada lagi kan? OR is X, this is X, so this is O. OY is OM is Y. Oke, gampang. Find RM in terms of X and Y. RM. Ya, jadi yang question A, RM equals, berarti apa nih? Selalu refer to O ya. RO plus OM. Lihat, tengah sama tengahnya sama room gitu ya. Terus ujung sama ujungnya udah RM. Ya udah. It's already following the rules. What is RO? Ayo, jangan Anto lagi ya. Yang lain coba bisa jawab nggak? Selain Anto sama siapa tadi yang jawab? Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi lah gitu. Ayo, RO-nya berapa? Sorry? Min X. Minus X, that's right. Actually, thank you. OM? Siapa lagi Y. yang lain? Y. Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah. Minus X plus Y. Atau you mau rapiin Y minus X. Ya udah, gitu doang untuk question A. Simple ya. A is the point of MR such that MA by AR is 3 by 1. So MA by AR gak masuk akal. Ngaco ya ini ya. Ini kayak salah deh. Masa MA lebih kecil dari AR? Nggak make sense. Ini kita terbalikin aja ya. 1 by 3. Ini 1, ini 3. Sir, Yes? itu kenapa minus X ya?
Oh, oke. Kan RO. OR-nya kan X. Berarti RO-nya gimana? Lawan kan? Opposite side. Opposite sides, the direction will be negative, the magnitude. Ngerti, Kevin? Kenapa nggak minus Y plus X? Oh, oke. Soalnya gini, RM itu mulainya dari R kan? Startnya R. Jadi R ke M. Jadi anggapnya gini, R ke M. Nggak ada jalan langsung RM. Kita justru mau tahu kan. Jalannya dari R ke O dulu, right? Terus dari O ke M. Jadi RO plus OM. Nggak boleh MO plus OR. Make sense? Kalau MO plus OR, jawabannya MR, bukan RM, Kevin. Ya, Oke. gimana? Bisa ya? Thank you, sir. Oke, sip. Jadi ingat ya, arah itu penting. Di sini arahnya itu ngefek banget, guys. Nggak bisa nggak ngefek. Harus kepake banget. Ya ini mau negative X plus Y atau Y minus X, up to you. Depend on your preference. I don't like to see the negative in front of the equation, so I put Y in front of it because it is positive. So Y minus X is better than negative Y plus X. Okay? So ini hapus. So pay attention in this case ya. So Kevin's question may be your question also. I hope that you understand this. Okay? Now question part B. Question B. Find OA in terms of X and of Y. OA. Mana OA? Oh, ada di sini nih, guys. Waduh. How do you do this? OA. Pelan-pelan, kita nggak bisa langsung we deal with the new line here. So, kita bisa taruh OA itu apa sih? Bisa macam-macam ya. Start from O yang pasti, oke? Jangan sampai salah. Tadi kan Kevin terbalik tuh, MO plus OR. Kenapa nggak X minus Y? Karena kalau X minus Y artinya MO plus OR. Karena dia maunya RM. Nah, sekarang OA berarti startnya dari O bla 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 plus bla 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 ya kan, biar jadi OA. You boleh masukin M, boleh masukin R, bebas. Masukin M aja dulu. Oke, OM, MA. OM itu apa? Y. MA berapa? Nah, ini. MA itu apa sih? You harus lihat lagi keluar. MA is 1/4 of MR. Oke, kita keluarin dikit. Kita split di luar. What is MA? MA is 1/4 MR. Nggak boleh terbalik ya, nggak boleh RM ya. MA kan jadi arahnya ke sini. MR ke arahnya ke sini. Cuman 1/4 of it. Because this is 1, this is 3. MA by AR1 by 3. So the total is 4. So 1/4 MR. Since we have the RM, okay, we can change the MR. So 1/4 times MR is negative of the RM. Wah, ini kok panjang ya, memang karena M mulainya dari M. Kalau you mulai dari yang R lebih enak. Coba ya, nanti kita lihat. So 1/4 X minus Y, right? Soalnya kan lawannya RM. Jadi MR itu negative of Y minus X. So jadinya X minus Y ya. So Y ini rapiin dikit, 1/4 X minus 1/4 Y. Duh. Bentar, minus 1/4 Y. Oke, masukin 1/4 X plus minus 1/4 Y. Nggak ribet sih, cuman panjang aja kalau you salah rumus. Kan pakainya M. Jadi panjang jadi. So 3/4 Y plus 1/4 X. Oke, rapiin lagi. There you go. Oke, kalau misalnya pakai yang ganti M-nya. OE, maunya yang pakainya ini aja nih. OM lagi. OE ya. Kan dia mintanya OE. Maunya OR plus RA. Bisa. Ya. Yang penting tengahnya sama, so you can look at the edges. What is OR? X. Plus what is RA? RA is 3/4 of RM. Right? Arahnya RM udah ada nih. Y over X. Y minus X. So, X plus 3/4 Y minus 3/4X, right? Jadi 3/4Y dulu, I tulis. X minus 3/4X minus 1/4X. Sama ya, ini coba lihat. Perhatiin ya, sama dia. Sama dia sama. 1/4X kan, sir? Plus, thank you. Ya, plus 1/4X.
Ya, soalnya ini X kurang 1 kurang 3/4 lah gitu ya, 1 minus 3 over 4. So they share the same answer. So it can use either the red one or the blue one. Oke, next kita lihat lagi. Udah, now Sir. meeting 2. Yes? Sir, berarti kalau misalkan dia nanya OE, berarti kita harus mulai dari O, nggak boleh. Misalkan contoh yang kayak biru itu, kita berarti nggak boleh mulai dari AR plus Oke. RO gitu. Nggak boleh. Ya, good Oke. question. Jadi gini, yang tadi siapa yang nanya? Jocelyn ya. Jocelyn nanya gini nih. Kalau OE, boleh nggak sih gue tulisnya gini? Tunggu, saya mau bikin di sini dulu ya. Gue nulis OE-nya di sini nih, guys. Jadi kan maunya OE nih. Boleh nggak sih AR plus RO? Nggak boleh. Kalau AR plus RO namanya AO, bukan OE, right? Arah depan sama belakangnya harus jelas. Front and back. Start and terminal. Ya, good question. Thank you. So it has to be start from O something plus something A. Biar jadi startnya O, end-nya A. Sir. Oke, yes? Emang nanti gak bisa kayak EO-nya dikali min? Boleh. Itu justru itu tuh boleh. Jadi misalnya gini, tapi kan nggak ditanya, ya ngapain kerja berkali-kali. Oke, good question lagi tadi. Siapa? Anto. AO ya coba ya. Kalau AO kan maunya AR plus RO kan. Nah, tadi kita lupa ya. AR berapa tadi? Oh, ini kan kita ulang dari awal ya. RM itu berarti RM berarti kan RO plus OM ya. Ini O. RO-nya negatif X plus Y. Oke, berarti si RM-nya itu negatif X plus Y. Ini negatif X plus Y. Berarti AR-nya, inget ya, AR kan lawannya RA. Tapi karena dia arrow-nya ke sini, yuk ikutin aja arrow-nya. Jadi AR berapa sih gitu? RA, sorry, RA. Ya, kan dari R to A. Berarti RA-nya 3/4-nya tadi ya kan, because the ini ganti ya, MA-nya jadi 1, ini 3. Kayaknya tadi ini salah tulis nih. So 3/4 of RM. Nggak boleh sampai salah ya. Ingat, arrow-nya itu penting. Ini nggak boleh nih. Ini ngaco. Ya, kenapa MR tuh ke bawah, maunya RE ke atas, jadi harus dipastiin ini salah, ini harusnya RM. Oke, lagi ya, tadi Anto belum kejawab nih. So 3/4 RM is negative X plus Y or negative 3/4 X plus Y. Hampir kan? Aduh, ini sering salah nih kayak gini. Ini errornya nggak boleh sampai terulang lagi ya. Saya salah tadi. Ini plus 3/4 Y. So tadi Anto maunya AO dulu, terus dinegatifin, boleh? Jawabannya sama. What is AR? AR negatifnya dia lagi kan. Jadinya 3/4X minus 3/4Y plus RO. RO itu negatif X. Oh, capek nih. 3/4X minus X berarti negatif 1/4X minus 3/4Y. Right? Oh, plus. Ini plus. Tuh kan, salah lagi. Ini plus. Plus. Oke, sama ya jawabannya. EO-nya, enggak, bukan sama. Negatifnya. Oke, EO begini. Berarti OE gimana? Baru tadi yang Anto bilang, dinegatifin boleh nggak? Ya boleh. Jadi 1/4X minus 3/4Y. Sama ya jawabannya. Yes, Sir, Kevin? itu jadi OE ya? Dia maunya OE. Eh, Ya, dia maunya OE, udah ikutin OE. ya. Jangan cari EO. Boleh sih cari EO tadi yang strategi yang Anto, tapi kali negatif 1 lagi. Ya. Gimana Kevin? Kevin sama Anto kejawab nggak? Is it answering? Ya. How is it, Anto? Jawabannya beda, Sir. Sama. Coba lihat ya. OE 1/4X minus 3/4Y. 1/4X minus 3/4Y. 1/4X minus 3/4Y. Tunggu, kita ada yang salah nggak? Harusnya plus ya? Bentar. Ada yang salah nih harusnya nih. 3/4. Kok salah, Pak? Harusnya sama sih. Bentar ya. AO itu AR itu negatifnya dia. Oh, sih Itu min 3. ininya ya, si kecil itu. Makanya susah banget kan kalau dipakai gitu, kayak lu bolak-balik aja bingung. Oke, jadi ini negatif ya harusnya. Soalnya kan dia lawannya AR gitu. Ini negatif ya. Ini ganti lagi nih. Tadi udah negatif udah bener ya. Terus kita ganti lagi. Terus jadi salah malah.
Terus ini plus. Right? Jawabnya sama harusnya. Get it? Kejawab ya, Anto? Halo? Yes. Oke, jadi ini justru cara panjang yang I selalu hindarin. Ya, I never use this kind of working. Why? Because if you want to find OA, don't find AO. You find OA gitu. Jadi cara cari OA gimana? Start from O. Jadi jangan bikin rumus baru. OA berarti O something plus something A. Udah, itu udah paling benar. You mau pakai M atau R sama. Ya, tadi kan kita udah cobain. Kalau mau cari AO boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya kita O dulu. Kan perspektifnya start from O to somewhere. Ya, that's it. Good question and saya jadi kesusahan juga jawabnya. Next, kita lihat yang meeting 2. Meeting 2 saya mau review aja. Position factor is start from O yang tadi. I will prefer O dulu. Nah, ini namanya position factor nih, OA, OM, OR. Ya. Nah, ini start from O, called a factor position. So, OA is 37 and 84. Udah, B juga sama ya. Oke, ini kayak latihannya aja. Sebenarnya tadi udah cukup sih semua. So factor position P is 4, 3, and factor position Q is -2 and 5. Go to the left by 2, go up by 3. Now, find the coordinate of P and of Q. Udah, ini. Jadi kita langsung aja jawabin aja. P equals -2,5 and Q. Nah, ini kan dia minta koordinat. Ya udah, Y, X, Y. 4,3. Terbalik. Terbalik. Wait. Ini Q-nya yang di atas, yang -2,5. Ini P-nya. Oke. Terus Sir. find factor 2 times PQ, yes? Boleh pelanan dikit nggak? Oh, oke, sorry. Ya, saya pelanin. Ulang ya. Yang ini kan yang meeting 2 cuma review. Lagi ulang. Coordinates of P is 4,3 as given in the drawing. And coordinate of Q is -2,5 as given on the drawing as well. Now, yang susah B. Find the factor 2PQ. Oke, kita kan tahu PQ begini. Right? P to Q. Ya udah, kita taruh lagi. Kan kita punya factor position, berarti factor position of P artinya OP, ingat ya, sama OQ. Kita list down dulu. Ini OQ. OP is 4, 3. OQ is -2, 5. Kita taruh begini. Find PQ. What is PQ? PQ is, tapi 2PQ ya, jadi nggak mau tulis 2-nya dulu. Kita taruh PQ-nya dulu. So, PO plus OQ, right? Karena kan dia ujungnya P, ujungnya Q, tengahnya harus O, harus sama. What is PO? Kalau kita OP-nya 4 and 3, so PO will be negative of OP. Ingat ya, kan lawan arah. OP, PO ke bawah, gitu. Nah, -4 and -3, right? Kita cuma lihat sih 4, 3-nya dinegatifin aja. So, -4 and -3 plus OQ. OQ as given in the first clue, -2 and 5. Ya. Now, jadinya berapa? -4 plus -2. Jadi -6 and -3 plus 5. 2. Itu factor PQ, tapi belum selesai. Yang diminta apa sih? 2PQ. Ya udah kali 2 aja. 2PQ is double the size. 2 times -6 and 2. So the answer will be -12 and 4. Ya, ini untuk yang question B. Ini question A. Yang sekarang yang C. What is the length of PQ? The length of PQ, ini ada tanda panjangnya ini, absolute value. Ini berarti Pythagoras aja. Square root of x square plus y square. Yang PQ ya, yang PQ berarti yang -6 sama 2. -6. Jangan yang 2PQ ya, hati-hati. Karena dia minta PQ doang. Plus 2 square. Okay, you may calculate it on your own. Hitung sendiri ya. Fraction dia jelek. Bukan fraction, square root. Oke, ini caranya. Ingat, ini masih di screen share, tenang aja. Jadi nggak bakal kebingungan juga. Yes? X sama Y itu OP sama OQ. OP itu atas selalu X, bawah selalu Y. Ya, notationnya aja. Yang dicek yang di dalam akar. Oh, ini. PQ kan gini loh, kan PQ. Dia maunya minta length of PQ, magnitude ya, kalau huruf ada kayak absolute sign-nya. So, kalau ada absolute sign, you need to use the Pythagoras. Nah, Pythagorasnya yang mana?
Pythagorasnya yang PQ yang ini nih. Ya, ini kan selalu XY, benar gak? Oke. Jadi XY gitu ya. Jadi X square plus Y square as the previous formula. Ingat formulanya kalau minta magnitude, you have to put on the Pythagoras rule. Ini juga mirip ya. Coba perhatiin deh. OB itu B, right? Kita tandain dulu. Ini belum dikasih. Oh, udah dikasih OB itu B, OE itu A. Oke, OB equals B, OA equals A. AK by KB, ini AK by KB 2 by 1, 2 by 1, AK and KB. So the total is 3 yeah, in units. So find the position factor K. What is the position factor K? Okay. You know, position factor K start from O to K. So gampang aja. Okay, itu OA plus AK, right? Atau OB plus BK. Terserah. Dua-duanya sama, soalnya ada start from ini ya, B ya. Start from O, and we have the same two letter in between. Di tengahnya sama, berarti ya udah nggak apa-apa, bisa langsung dikerjain. Pilih satu aja, OA plus AK aja ya, nggak usah pilih banyak-banyak. Tapi kita belum tahu AK kan. Kita cari AB dulu deh, bisa kan kalau udah ada ini. Ya, kita cari AB dulu aja. Atau BA terserah ya. AB kan berarti AO plus OB. Bener gak? AO-nya negatif A. OB-nya B. Ya udah selesai. Atau you mau cari BA ya anyhow sama aja. BA berarti BO plus OA kan. BO-nya berapa? Negatif B plus A. Lawannya ya, benar ya. Lihat 1 plus, 1 min, 1 min, 1 plus. Karena dia lawan arah aja. Oke. Okay? So, you may find AK. AK itu 2/3, right? So, kita tulis ulang di luar. AK is 2/3 of AB. Ingat ya. 2/3 of AB. Jangan sampai salah tulis, guys. Salah tulisnya gini. You bisa tulis AK equals 2/3 of BA. Nggak boleh. Nah, ini tulis 2/3 of AB. What is AB? Udah ada negatif A plus B. Nah, AK dapat ya. Yaudah, yang OK gampang banget. So, OK equals OA-nya udah ada. OA is A itself. See, it's given. Plus AK ini. 2/3 negative A plus B. So, A minus 2/3A. And then plus 2/3B. You coba mikirin dulu ya. Ini, sorry tadi agak cepat-cepat. Kalau you mau pelajarin boleh juga. Tanya dulu ini. Ya. You mau pakai OB plus BK boleh juga. Ya. Tapi capek lah ya. Kalau OB plus BK kan ribet lagi. Gitu. Tapi jawabnya sama sih. OB berapa? OB kan negatif B. Bener ya? Negatif B ya OB ya. BK berapa? BK is 1/3, right? Saya tulis di sini. Nggak muat tempat. 1/3 of BA. Ya, so 1/3 of BA. BA udah ada, negatif B plus A. Jadi negatif 1/3 B plus A. Minus 1/3A. Ya, so plus negatif 1/3B plus 1/3A. Jadinya B negatif B ya, bentar. OB itu B, sorry. OB itu bukan negatif B, OB itu B. Oke, jadi B minus 1/3B berarti 2/3B plus 1/3A. Sama guys, nggak ada beda. Tapi lagi-lagi pilih satu aja ya, karena udah buktiin kalau sama. Jadi nggak usah buktiin lagi kalau sama. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi yang harus latih itu direction-nya harus konsisten. Oke. Next. Ini juga nih. Ya udah, ini gampang. Ini kan A. Berarti dia bilang 3 identical parallelograms. So if this is A, this also A. AB-nya ya, AB A, BC-nya A. If this is G, this also G, this also G. Right? Bukan lain ini G. This also G. Find GB. What is G to B? G to B, gampang. GO plus OB, right?
G to B. GO berapa? Kalau OG itu G, GO berarti negatif G. Aduh, mabok ngomongnya. Terus plus OB. OB itu A plus A to A. Udah selesai gitu doang, guys. Ya hati-hati aja. Kalau enggak ribet nanti. Ya, OD. Berarti OD gimana? Sama, ini sebenarnya meeting one juga bisa kerjain OD. Berarti OC plus CD. Ayo mau langsung nembak ke ujung. OD kan gambarnya begini ke atas gini ya. Kayak thread gitu. Oke, I want to erase karena nggak penting. Kita nggak perlu pakai drawing juga. Kita langsung bisa jawab. What is OC? OC itu 3A kan 3 kalinya dia. 1, 2, 3A. CD berapa? G. Ya udah beres. CD kan sama. G. Area of OCDG. Area OCDG. OC berapa? OC. Oh, semuanya ya. Interesting. Oh, oke. Kayaknya yuk harus belajar. Ini yuk belum pelajarin sih. Nggak bisa dihitung langsung deh. Kita skip dulu yang C ya. Area ini harusnya sih di-compare sama area of ini nih. Harus comparison biar enak. O, E, F, G gitu ya. Baru bisa. Ini kayaknya yuk belum pelajarin. Ini faktor di grade 12 untuk yang area itself. Oke, I skip dulu. Ini si Felicity masuk keluar terus dari tadi ya, accept. Subtraction sama. Kalau subtraction berarti arrow-nya yang diganti aja. Gitu. Ya. Addition of negative factor. Jadi lihat B-nya begini ke atas kanan, dia jadi ke bawah kiri gitu. Ya dilawan aja sama ya. Oke. Nggak usah pikirin dulu, ini nanti aja besok kita pelajarin. Nah ini juga sama. Double arrow. What is the representation of double arrow? Ini cuma latihan-latihan aja yuk, udah bisa kok kerjainnya ntar. Zero factor, PQ plus QP equals 0, gitu doang. Jadi dia back to its position, PQ plus QP. Lanjut ya, PQ kan plus QP, berarti PQ minus PQ, gitu. Oke, jadi ini untuk besok kita nggak usah terlalu banyak discuss. Next meetingnya, I stop share, I stop recording.